Good morning, students. Welcome to the session 4 of Microtechnique. Session 4 deals with sectioning of specimens. In your syllabus, there are mentions two types of sectioning. First one is hand sectioning, and second one is serial sectioning. And we use sectioning. What is the purpose of sectioning? We use sectioning to understand internal structure of tissues, to understand internal structure of tissues. Another purpose is to study the arrangement of cells. These two are the purposes of sectioning: to understand the internal structure of tissues and to study the arrangement of cells. These two are the purpose of sectioning. Sectioning is of two types, mainly two types. First one is freehand sectioning. In freehand sectioning, is done by freehand, by using our hands with the help of knife or razor. So freehand sectioning is the sectioning with the free hand with the use of knife or blade or razor. And we have to select one complete thin and even section from a number of sections. So we take a large number of sections and we have to select one complete thin and even section. It's a usual practice in our laboratory. We are taking a large number of sections of stem, leaf or something like that, and we have to select one complete. You are asked to select one complete thin and even section. And in freehand sectioning, if we are using delicate materials, it should be supported to withstand cutting force. If we are using delicate or soft materials, we are using pith to support the material to withstand cutting force. It's normally practicing in our lab. We are using pith or thermocol to withstand the cutting force. For supporting the material, we are using pith. The advantages. What are the advantages of freehand sectioning? The first one is it is easy to practice, and there is no need of sophisticated instrument. We can practice freehand sectioning with the help of a mere blade or knife or razor. And about the disadvantages, there should be a skill. Skill is required in taking freehand sectioning, and small material cannot be taken. Small materials cannot be used for sectioning, and they may not have uniform thickness. Is one of the problem in freehand sectioning. Uniform thickness is not there, and section may be too thick. It is normally encountered in normal lab practices, too thick sections, and sections less than 10 microns cannot be obtained. That is, thick sections are obtained in freehand sectioning. Serial sectioning is not possible. Serial sectioning or continuous sectioning is not possible. At one time, only one section is obtained. That is the problem or disadvantages of freehand sectioning. The advantage is easy method, and no sophisticated instrument is required. And there are different types of sections that can be obtained by freehand sectioning. The first one is TS or transverse section. It's a cross section through horizontal plane. The cross section through horizontal plane is known as TS. The next one is LS, a longitudinal section. Longitudinal section means the section passing through longitudinal
axis or vertical plane. If you are asked to take sections of a flower, the sectioning method is LS, longitudinal section or vertical section. The next one is RLS, that is radial longitudinal section, that passes through the center of the stem. Thus passes through the center of the stem. That is radial longitudinal section. And the another one is TLS, tangential longitudinal section. It passes through the periphery of the stem. Passes through the periphery of the stem. So TS is the transverse section, cross section through horizontal plane. It is a normal practice in our laboratory to take TS of stem or TS of something stem or leaf. And when we are take to section a plant material, plant means flower material, flower. If you are asked to take sections of a flower, we use this LS, sectioning by vertical plane, vertical plane. And RLS and TLS, these are used to take sections normally in gymnosperms to study the internal details or arrangement of pits. To study the arrangement of pits, we are using this RLS and TLS. The next one is microtome. After the freehand sectioning, we are going to deal with the sectioning with an instrument known as microtome, and it is a device used to take serial sections or continuous section. In freehand sectioning, we take only one section at a time, and by using this microtome, we are able to take serial or continuous sections. That is sections less than 10 microns. 10 micronsil താഴെയുള്ള ultra thin sections എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് അല്ലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് മൈക്രോടോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ the sectioning with the use of microtome is known as microtomy. Microtomy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sectioning with the use of microtome. Microtomy is a Greek word. Micros means small. Micros means small and tome means cutting. These two words are combined to get microtome. A microtome means small cutting. Ultra thin sections for electron microscopy can be obtained by means of microtomy, and that is known as TEM, transmission electron microscopy ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ പേരാണ് മൈക്രോടോം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ പേരാണ് അൾട്രാ മൈക്രോടോം എന്ന് പറയും. അൾട്രാ മൈക്രോടോം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സെക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആണുള്ളത്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റോട്ടറി മൈക്രോടോം. റോട്ടറി മൈക്രോടോം that is used for taking serial sections. Rotary microtome, ഇത് നമ്മുടെ ലാബിലുണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കും, നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. But rotary microtome is used for take serial sections, and the sludge microtome is used to take wood sections. Wood section എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മൈക്രോടോം ആണ് സ്ലഡ്ജ് മൈക്രോടോം. സീരിയൽ സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മൈക്രോടോം ആണ് റോട്ടറി മൈക്രോടോം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ സ്ലഡ്ജ് മൈക്രോടോം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്പെസിമെൻ സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും, നൈഫ് മൂവിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കുക. സ്ലഡ്ജ് മൈക്രോടോം ആണെങ്കിൽ സ്പെസിമെൻ സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും. സ്പെസിമെൻ നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് ഹോൾഡറിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ പാർട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലാബിൽ നമ്മൾ നോക്കും, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യും. സ്പെസിമെൻ സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും, നൈഫ് മൂവിങ് ആയിരിക്കും. റോട്ടറി മൈക്രോടോം ആണെങ്കിൽ നൈഫ് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും, സ്പെസിമെൻ മൂവിങ് ആയിരിക്കും. ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കുക. സ്ലഡ്ജ് മൈക്രോടോം ആണെങ്കിൽ സ്പെസിമെൻ സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും, നൈഫ് മൂവിങ് ആയിരിക്കും. റോട്ടറി, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റോട്ടറി മൈക്രോടോം, നൈഫ് റിമെയിൻസ് സ്റ്റേഷനറി. നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നൈഫ് റിമെയിൻസ് സ്റ്റേഷനറി, സ്പെസിമെൻ ഈസ് മൂവിങ്. ഇതിന്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു മൈക്രോടോമിന്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is a block holder. ബ്ലോക്ക് ഹോൾഡർ നമ്മൾ ബ്ലോക്കിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്താണ് മെറ്റീരിയലിനെ അവിടെ വെക്കുന്നത്. ബ്ലോക്കിനകത്ത് നമ്മൾ പാരഫിനകത്ത് എംബഡ് ചെയ്യും മെറ്റീരിയലിനെ, അതായിരിക്കും നമ്മൾ ബ്ലോക്കിനകത്ത് വെക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക് ഹോൾഡർ കാണും.
നൈഫ് കാണും, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കാണും, തിക്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ. തിക്നെസ് നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ 10 മൈക്രോൺസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ തിക്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഒരു റൊട്ടേഷന് വേണ്ടിയുള്ള വീലുണ്ട്. ആ വീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്പെസിമെൻ ഇരിക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പെസിമെൻ ബ്ലോക്ക് will move up and down by the rotation of the wheel. അപ്പോൾ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് ഹോൾഡർ, നൈഫ്, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർ തിക്നെസ്, വീൽ ഫോർ റൊട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോട്ടോംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അൾട്രാ മൈക്രോട്ടോം ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഐസിൽ എംബഡ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രയോട്ടോം എന്ന് പറയും. ക്രയോട്ടോം, അൾട്രാ മൈക്രോട്ടോം ആൻഡ് ക്രയോട്ടോം വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക. ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്രാ തിൻ സെക്ഷൻസ് എടുക്കാം നമുക്ക്. മൈക്രോട്ടോം ഉപയോഗിച്ച് അൾട്രാ തിൻ സെക്ഷൻസ്, ലെസ് ദാൻ 10 മൈക്രോൺസിലുള്ള അൾട്രാ തിൻ സെക്ഷൻസ് എടുക്കാം. യൂണിഫോം തിക്നെസ്സിൽ എടുക്കാം. യൂണിഫോം തിക്നെസ് is not possible in the case of free hand sectioning. Ultra thin sections, you can take ultra thin sections. Section can be obtained in uniform thickness. Serial sections can be obtained by means of rotary microtome, and extremely small material can be sectioned with the help of microtome. These are the applications or advantages of microtomy. And some of the disadvantages are high instrumentation facility is needed in the case of microtomy, and tedious or elaborate preparation steps are needed for sectioning and after processing of sections. These are some of the disadvantages. Advantages are ultra thin sections, obtaining of ultra thin sections, uniform thickness, serial sections, and sectioning of extremely small materials. And these are all about the sectioning techniques in microtechniques. And next session deals with the staining techniques. Thank you.